Back in 1895, there were these two brothers who wali create something. So these brothers walikuwa naitwa Louis na Auguste. So their second name, because both of them were brothers, walikuwa naitwa Lumiere. So these guys wali create something called cinematograph na walikuwa Wafaransa. So hiyo cinematograph ilikuwa inafanya nini? Ilikuwa inatumika kufanya record and project film. So when they did that, sasa si wakakuwa the inventors of film. So film was invented back in 1895 by these two brothers called the Lumiere brothers. I thought you should know. Yeah, because when you talk about film, isikue vizuri ba, isikue ni vibaya uko kwa hii class na ujui film ilianza mwaka gani. Unaona hata watu wakienda World War II walikuwa wanaenda pale hivyo na makamera kurecord mambo, ndiko maana tuliweza kuona what was World War II was documented in bits, and that's why we were able to see a lot of things about World War II. Tumeona stories zimekuwa told about World War II, and yeah, so today we are talking about film genres. So what are film genres? Film genres, these are categories of film that define a film on the narrative and the stylistic elements. So kuna vitu ambazo zitakuwa ndani ya cinema ndio itaifanya hii cinema ikuwe in a certain genre. So I want us to look at some of the popular and common genres that we know of, and I'll be giving examples so that we can relate. Okay? Stay tuned until the end. Okay? Thank you so much. So number one, we are going to talk about action. The action genre. So action genre entail nini? These are films that entail high energy, adrenaline, physical fights, and we have car chases, we have things to do with the explosions, palivo mambo tu ni mbio tu, like adrenaline. This thing keeps you at the edge of your seat. Like unaona watu wanaenda kuiba, alafu ndio polisi wamewafuata, sijui nini vitu. Yani so kuna that bit of adrenaline, okay? Adrenaline rush. So example ya movie kama hizi ni gani? Example ya movie kama hizi ni Fast and Furious. Yeah, the franchise of Fast and Furious yote mambo action, okay? Number two, we look at comedy. So comedy attributes zake ni gani? So these are films that their aim is to entertain, is to make the audiences laugh, and by creating some situational and some thought dialogues that bring out humor. Yeah, so for comedies you need situations or dialogues that will have to bring out humor to cheke. Yes, because tusipocheka bwana hiyo yako si comedy. So there are people who do comedy out here. Wanasema wamefanya comedy, lakini mbogi bana hajacheka. So make sure you So example ya comedy ni gani? You remember we had this Vitimbi, like this is a Kenyan production which was happening way back in the early 90s. And yeah, so that is the time tulikuwa tuna watch comedy. And it was comedy. We were on kwanza I remember it was coming on Sundays tulikuwa tunakaa kwa nyumba manzi tunataka kuwatch Vitimbi, I think Sunday or Monday. And then also kuna movie inaitwa The Three Idiots, pia nayo iko na some bit of very nice, it's comedic action. Then another type of genre tunaita drama. Na drama, these are films with realistic storytelling. They evoke deep emotions, they have human struggles and relationships. So hizi ni vitu ambazo tunaona zinakaa very real. These are things we see in a movie, and then we are able to connect. Tunasema yeah, by the way hata mimi ningefanywa hivyo, by the way ingekuwa hivi na hivi. So hiyo ndio inaitwa nini? Those are movies that are called drama, and these movies evoke emotions. There are certain emotions they evoke, like unakaa hivi unasikia mpaka inakuconnect mpaka unaanza kulia tu, yani mpaka unasema ai ama unakasirika na mtu fulani. Yeah, so example ya movie kama hiyo ni gani? Kuna movie ilikuwa inaitwa The Miracle in Cell Number 7. So that movie is very emotional and it's very dramatic, because ukiona tu events zake ni vitu tu real, whatever you see in the world, whatever is happening in the world, and it's being told in a story. The other form of genre, the other type of genre, film genre tunapata ni thriller. So what are thriller?
Thrillers hizi ni zile movies ziko na a lot of suspense, they have twists, they have tension, and then they have some unexpected revelations. So hizi ni movie tu zenye ziko based on real life, but kuna vitu zenye hauwezi predict hii movie inaenda aje. Una watch tu movie kidogo unasikia unapata movie ni watu wameingia kwa nyumba wana investigate mtu, maybe ni ameua mtu fulani. So wanakuja wakianza kuinvestigate, wanafikiria huyu ndo alimuua ama huyu ndo alimwekea sumu. So wanaanza kuangalia ama tena ikifika pale mwisho ikienda kuisha, ule mwenye mlifikiria ni suspect, si suspect, ni mtu mwingine. Anyway, so example ya movie kama hiyo ni gani? Get Out. I know you guys have watched this movie, and for those who have watched this movie, it's very interesting and it shows this is an example of a thriller movie. Another type of film genre tunaita horror. So what are horror? These are scary that unsettles the audience, like audience wanna feel like, hey, with some gory scenes, and they evoke some certain form of fearful emotions with audiences. Like hii unakaanga hivi unasikia like mlango inafungwa kwenye alafu kwanza kama unaochu usiku alafu unaenda kulala alafu kitu hizo vitu zilikuwa zinabaki bado, the picture is in your mind and then you're like hey. Yeah, so the horror movies are just meant to scare, and if they don't scare, those are not horror movies. An example, the most interesting, amazing, the most popular common horror movie inaitwa Scream. So this is a horror movie that was done back in the early in the 1990s. And also kulikuwa na movie ilikuwa inaitwa Conjuring. I know you guys know this movie. For those who have watched who love watching horror, kuna movie inaitwa Conjuring, and it's unacheza tu na doli hapo na inakuja inakuongelesha. So unajua movie zingine ulikuwa una watch hizo za horror mpaka unasema hey, kuna series kama Walking Dead. Yeah, so those are examples of horror movies. Then we have another type of film genre tunaita science fiction. Science fiction, these are movies that are based on futuristic concepts, technology, and also impact of science to humanity. So hizi ni movie ambazo zina deal na mambo ya kutuonyesha venye technology inaenda ikigrow na mambo futuristic tu tunaonyesha. So for example, tutakuwa na movie kama Avatar inatuonyesha watu fulani tusijui wanaishi nchi gani, alafu wanakuja kuconnect tena na watu, and then so unapata tu ni ma aliens fulani tu hapo hivyo, alafu kuna venye wanaishi pamoja na watu. So kuna movie pia kama Interstellar. So those are futuristic movies. Kuna movies kama hiyo Oppenheimer. So those are very futuristic movies, and they are categorized as science fiction because majority of the elements in that movie, they are whatever I've explained as things that are found in science fiction movies. Then the other type of film genre tunaita fantasy. So fantasy, these are movies that will transport the audience to magical worlds, or featuring some mythical characters. Like unapata movie ati kimuti kinatembea hivi, alafu kinaongea, wewe bwana unajua saa hizi mkiliongelesha vibaya sitawapatia shade kwa sababu jua ikiwaka juu yenu nisinaweza kosa kuwapatia shade. Ati sasa mti inaongea. Sasa ulikuwa unaenda kujikinga kwa mti hapa kando, ati jua imekuwa kali, alafu hiyo mti inatoa hivi leaves zake ina nini inaitwa aje, inatoa leaves, alafu inakwambia ati sasa utajikinga kwangu kwa sababu suli kata kunimwagia maji asubuhi. Anyway, so example ya movie kama hizo ni gani? The Lord of Rings. So hizo ndo unapata movies iko na some mythical and magical worlds with mythical characters. Then the other type of film genre tunapata hapa ni romance. So romance, these are movies that will focus on love, relationship, and even heartfelt moments and conflicts. So hizi ni movie ambazo zinakuwa na moments of mapenzi, mambo lovey-dovey. So mpenzi na mpenziwe, mtu anapursue, anataka mapenzi kutoka kwa huyu jamaa ama kwa huyu msichana. So those are romantic films. So ukiwatch movie upate wase pale wanafuatana sana na huyu mtu anamfuata mpaka anampata, alafu na kuna na mapenzi inafanyika, alafu tena wanaachana, wanakosana, tena wanarudiana. Mambo mapenzi pale. So romance, example ya movie kama hii yenye ina deal na mambo ya romance inaitwa, kuna movie ilikuwa inaitwa The Perfect Find. So The Perfect Find ni hii movie ambayo ilikuwa ina talk about
this lady mwenye ana fall in love na huyu jamaa mwenye ni photographer wapo. So anyway, you can go watch it on Netflix if you want. Another type of film genre tunaita documentaries. So documentaries, these are based on real life events, people, issues that are very informative, and they bring out a compelling story. So of course kuna kwa movie ambazo zina deal, kuna somehow you can be able to go and record. So for example, kuna watu walikuwa na record World War II, so wanapata information about World War II. So those are documentaries because they were based on real life matters, and they were packaged to give information. So kuna example poa sana kama movie inaitwa documentary inaitwa Muhammad Ali. Kuna documentary ya maybe kuna hii huyu mtu wetu hapa hivi anaitwa Kipchoge. Yeah, so that's also a very nice documentary talking about the life of this person, because it captures the real life events that they give us information about this person. So the documentary movies are meant to give us information about maybe a particular situation, about a particular person, or about a particular event. Kama saa hii tunangoja maybe kutakuwa na documentary ya Gen Z wakifanya ile maandamano. Yeah, maybe we look out for it. We look out for it and see. Then there is another genre tunaita animation. Yeah, of course, animation. Most of us tukigrow tukiwa watoto tukiwatch TV, tukiwatch animation. And what are animations? Animations, these are just films that use technology to build up, to create characters, and to create characters and that will tell stories for all audiences. Most of the cartoons and the animation stories we've watched, they are for general family viewing. So of course unapata animation ni easy, kitu for example poa sana ni kama kuna Moana, kuna Toy Story, kuna hizo Spider-Man, kuna hizo The Simpsons. Yeah, so those are animation movies because those are not real people. They're just technology ndio imetumika kutengeneza such kind of images to tell a particular story. So animation can be in form of dramas, horror, action, and stuff like that. Okay. Another type of film genre we have is called musical. So of course musical, hizi ni movie ambazo they use songs to tell stories and dances. Now example tumeona sana kwa movie za Kihindi, kwa sababu movie za Kihindi hazikosi mahali watu wataimba na wadensi na wacheze. Okay, so these are movies that are they are curated, like their story is aligned to music, their story is aligned to dancing and stuff like that. So those are what we call musical. And example ni La La Land na any other Indian movie, because majority of the movies I've watched which are Indian from Bollywood, ziko na dansi na wimbo. So that is those are musicals for you. Then the next type of film genre, but not maybe the last one but not the least, is called the crime films. So crime films, these are they're just characterized by a detective story wanting to solve a mystery. Maybe it could be a murder mystery, a thief, something that is stolen, and they're just doing a lot of investigation. So hizi ni movie ambazo ziko na a lot of mapolisi pale ipo, ina involve authority kufanya investigation. So unapata example ni kama Godfather na movies nyinginezo ambazo zina deal na crime issues. So hata hapa Kenya kulikuwa na movie ilikuwa inaitwa Crime and Justice. So of course it's a crime series. Yeah. So guys, those are some of the genres that you need to know. And because you guys, when you're watching your movie, which guys, niambieni tu, what is your favorite film genre? Hapo tu kwa comments bana. Simu comment bwana. Simuweke comment. Semeni tu hata kitu. Nisalimieni kwa comments. Anyway, so twende hapo kwa comments, maybe unaweza andika the type of genre yenye movie yenye ni favorite. Yani your favorite genre, which genre do you love watching? For me, I love thriller, drama, crime, animation, and some bit of romance. Yeah,
not all, but yeah, some bit of them. So mimi nimewaambia hapa zangu, na natumai pia nyinyi mtaniambia zenyu pale chini kwenye komenti, uniambie unapenda movie gani, na tuzidi kuweka mazungumzo, na kwamba watu ambao wanafanyaga nini, for those people who do for those people who do write pia, make sure you understand, like usijilimit ati sasa movie yangu ni action this thing you can mix all of them. Like you can mix, uko na movie ni inaweza kwa maybe the domineering factor or the domineering style is action, but kuna ndani drama, kuna ndani kachembe ka romance, kuna ndani umeweka kachembe ka drama, kuna ndani umeweka chembe ya mambo ya nini, unaweka thriller, alafu maybe pia unaweka mambo ya science fiction kidogo. Yani unaweza guza chembe for to diversify your story, because maybe these things, because I find these themes work together. Nikitumia example ya movie kama Fast and Furious, iko na romance. Of course this movie ni action, si ndio? But iko na romance ndani, iko na drama pale ndani, iko na mambo ya science fiction pale ndani. Juu wale wasao wanaenda ati kwa space sijui nini. Unapata tu vitu zingine zenye wanafanya pale ni kama hazikai za kwetu. So but when you are doing that, unajua the domineering element is action, but you can add these other elements and then you work it together to curate a story. So don't focus yourself at sasa nataka kuandika tu horror. No, connect it. Of course kwa hiyo horror kuna watu walipendana. Si watu wanapendanaga, mnaonaga zile movie ambazo watu wanaendaga kwa forest. Mtu anaingia kwa forest na wanaingia kama teams. Like ati shule fulani wameenda kwa forest kufanya nini? Kutembea tu huko ndani, alafu wanaenda wanapoteleana. So but walienda kwa forest kama nini, kama hiking, alafu walienda huyu boy na dem. So hapo ndani kuna drama, huyu boy anakosana na huyu juu alikuwa anataka udem. Hapa maybe pia kuna romance, huyu dem amefall in love na huyu, so wanafanya mambo pale, wanafurahiana. Hapo ndani pia kidogo unaweka mambo ya inaitwaje, fantasy, because they are entering into a forest yenye hata tujui kama ina exist ama exist, ina come very magical. So just mix those things so that you tell your story, manze. Don't limit yourself at sasa nimekaa hapa ni But for those who are watching, tell us in the comment section wewe ungependa kuwatch movie gani, because in the very soon there's a movie I'm releasing in this platform. So the movie is a short film I did, and I'll be doing, and tutakuwa tuna release hapa. So nataka mniambie mnataka kuona movies zinakaa aje. Si mniambie tu basi. Mniambie mnataka kuwatch movie ambazo zinakaaje, mnapenda movie gani, so that tutavote. Kwa wale ambao watasema wanataka action, thriller, horror, science fiction, maybe drama and stuff like that, tuandikeni hapo chini bwana, mseme ni movie gani ambazo mnapenda, si ndio watu. Sawa. Thank you so much guys. It's been very, very wonderful and precious to present to you these ideas. And I'm thanking you because you are sticking around and following through the channel. I love you so much guys. Cheers and see you on to the next one.